and then there will be a round of questions from you, from the journalists. There will be only 5 questions, okay, to keep it simple. So now President Puigdemont will begin. Thank you, President, for being here. Okay. Please. Good morning, bonjour, buenos días, bon dia. Je vais commencer faire un remerciement, surtout au Press Club, pour accueillir cette conférence de presse. I want to thank the group that has allowed me to be here at this press conference, first of all. Alors, on va commencer à nouveau, d'accord. Excuse-moi, s'il vous plaît. Je vais commencer mes mots pour faire un remerciement clair au Press Club. Pour want to thank the press group cette conférence de presse who has allowed me vous accueillir aussi to do this press conference here. Vous montrer un intérêt sur les sujets que je vais vous exposer maintenant. Je vais utiliser 3 langues. Je dois utiliser le catalan parce qu'il y a beaucoup de monde. I will speak in Catalan because there are lots of Catalan people listening at the moment. I will also speak in Spanish and in French, and I can also speak English if needed. En tout cas, il y aura à votre disposition, je ne sais pas si de maintenant ou après, il y aura une version en anglais. There will be an English version available later on for all of you. C'est pour ça que j'utilise 3 langues que je vais utiliser sans aucun doute pour m'exprimer sans craindre de me tromper. But I will de provoquer use my language so that I can be clear enough to everyone, all Catalans who are listening. Divendres al vespre, Friday night, reunits al Palau de la Generalitat i després de la the declaració meeting d'independència del Parlament at government and later on at the Parliament, dades de fons and looking at all data, contrasted data, saying that Spanish government was thinking of a very offensive, very aggressive measures against Catalonia and institutions, i contra aquest govern que presideixo, and against the government that I preside, with charges from the prosecutor confirmed yesterday, with possible sentences that could add up to 500 years altogether, and possible arrests. For this reason, we agreed on Friday that we wanted to prioritize moderation and prudence. We said once again that dialogue and moderation always has to prevail in order to carry on with our objectives. I want to remind you that before and after the referendum, we've always offered dialogue until the end, even offering to suspend the declaration of independence in order to favor dialogue. But this was rejected by both the Popular Party and the Socialist Party. They don't want to confront the problem, the political problem that we have. They only confront this problem with oppression. And beaucoup d'exemples. Par exemple, 700 maires qui sont déjà au parquet, l'agressivité, la violence contre des milliers de personnes. Many mayors have expressed their reject to violence as well. Many mayors in Catalonia. L'impunité d'extrême droite, les amendes millionnaires contre des responsables institutionnels qui ont fait possible la consultation démocratique du 9 de novembre 1914 et hier la présentation de cette demande du procureur général de l'État, de laquelle je vais parler après, tous
Tout ça nous a obligés, comme je l'ai dit avant en catalan, vendredi. I'm just repeating what I've already said before in Catalan. À cette circonstance est priorisée pour, comme principale raison, la principale priorité d'éviter la violence. We want to avoid violence. Toujours la paix et le dialogue because ont the été peace une priorité and de la dialogue majorité de will la population always de la be Catalogne our et aussi priority, and du that gouvernement de la the Catalogne. priority of C'est à most partir de cette perspective Catalans. que toutes les décisions qu'adoptait le gouvernement à partir de So vendredi all the decisions that we've been making since sont Friday avec les valeurs de la paix, have du always respect been based et à la on pluralité these values of et à la peace, neutralité des plurality, administrations que toujours neutrality. essayé, que nous avons essayé d'aboutir le gouvernement de la Catalogne. Si este gobierno habría podido optar This government forzar a los funcionarios could fieles al have gobierno chosen a iniciar una disputa por la hegemonía, to force all public workers garantizar que no habrá enfrentamientos, to certain attitudes, but we decided that there will be no violence. de todos desde la violencia. We cannot Si el build Estado a español republic quiere alzar su proyecto from desde la violence. violencia, If the Spanish esta será su state decisión, wants to pero no nos use puede a violence, nosotros this will be their arrastrar decision. a un But escenario en el we que cannot drag precisamente things into a todo el movimiento scene soberanista, where con todas sus everything diferentes is based on expresiones, ha rechazado oppression. de forma consistente, como por otra parte tendría que hacer todo demócrata. El gobierno dijo que no pondría a los The funcionarios Spanish en una situación government, de the riesgo Catalan difícil. government, Y esto es lo que hemos said hecho. we No are not obligarlos a going tomar to put partido our como public service colectivo, workers in porque son danger, servidores and this del is what país I've y done. de la administración por encima de todo. Si esta actitud tiene como precio If alentir our el despliegue de approach la República, has the price se tiene que of considerar que este es un precio razonable the building de la of democracia our en republic being slower, we are És prepared indiferent to que pay aquest this exercici de price. responsabilitat sigui apreciat o no pels altres. We think this is an exercise of Que demostra que la responsibility República Catalana that serà un shows estat that diferent. Catalan Republic is No going to hem be arribat a fins aquí different state. per We comportar-nos haven't come com tantes all the voltes hem way criticat que here s'ha comportat l'estat espanyol. to behave in D'altra a banda, ahir different way. finalment vam poder veure la Yesterday, querella del fiscal we Mata. saw the public Un fiscal, per cert, prosecutor vull recordar una vegada més, bringing charges reprovat against al Parlament us. espanyol. I és una querella que confirma These charges l'extrema agressivitat que just planteja el confirm govern espanyol the contra el very govern extreme i la mesa del Parlament de oppression Catalunya. that the Spanish are using. These charges have no real legal Una base, querella que se centra per seguir una idea, and unes its persones, only no un objective delicte. is to Una go querella que demana against 30 anys de people presó per cadascun de tots nosaltres. and asks for Que demana 30 citació years immediata amb totes prison les evidències for all of que les us, situacions poden implicar o bé presó preventiva o bé fiances abusives, with com ja vam veure sometimes en el very cas dels dos líders del moviment abusive cívic actualment a presó, bail charges as well, or preventive prison, as we have been able to see with Jordi Sánchez and Jordi Cuixart. el govern espanyol. These charges, as I said, show the extreme aggression and the way that the Spanish government has chosen to act. The government of Catalonia prioritizes 4 elements at this moment. Quatre ambits que je vais prioriser. Premier, une partie du gouvernement, avec moi-même comme président légitime, nous ont déplacés à Bruxelles. We are here in pour faire Brussels évident les problèmes catalans au cœur institutionnel de l'Europe. to show the whole of Europe our problem, to make it obvious. La seva volonté de poursuivre les idées, pas les délits, pas les Also crimes, les idées, to show et aussi faire évident au everyone monde
this aggressive attitude I was mentioning before from the Spanish government. Aujourd'hui, à l'État espagnol, et notre résolution, la résolution aussi du peuple catalan, et notre engagement au droit à l'autodétermination pour le dialogue et pour une The solution Catalan people are committed to dialogue and they're committed to a new state. Au fond de laquelle il y a le vice-président et aussi la tête de la candidature Junts pel Sí, qui continue la Catalogne faisant l'activité politique comme un légitime membre du gouvernement de la Catalogne. Our political party, coalition, Junts pel Sí, are carrying on with their duties in Catalonia as a legitimate party. We will carry on with our work despite the limitations that we have. And we want to defend the idea and transmit this idea that the actions from Spanish government are actions and attitudes that only seek to condemn ideas. We need to have a political approach to this problem. En tercer lugar, vamos a apoyar las diferentes iniciativas que se están we will support the different initiatives in order to avoid Article 155 destroying the whole institutional system in Catalonia. We support the unions, entities, and all political and government workers who are still working and are trying to carry on with their duties. Finally, we have the election that the Spanish government has called, and we look at this as an opportunity, as a democratic opportunity. We are not scared of voting. We will face this election and we will give an answer to the Spanish government and to the whole international community. This is how we need to resolve conflicts, not putting people in prison, but in a democratic way. And that is why we will face this election with all our strength. Nous, on va respecter les résultats de les élections qui sont convoquées par le 21 décembre. Comment nous, on a fait toujours, n'importe quel était le résultat. Je vais poser une question au gouvernement espagnol. We will respect the result of that election on the 21st of December, whatever the result is. Le bloc de l'État espagnol va respecter les résultats des urnes, de la volonté. Je veux un engagement clair de la partie de l'État. J'insiste. Est-ce que l'État va respecter les résultats? And then I want to ask, will the Spanish state respect the result of the election or not? Pour la partie de l'État, ça veut dire qu'il y aura des sortes de votants en Catalogne, de première division, de seconde. Ce qui sont les résultats pouvant être appliqués et ce qui, pas du tout, être respecté par le gouvernement espagnol. Donc, j'insiste, gouvernement espagnol, le bloc 155, êtes-vous prête à respecter le résultat I insist. Moi, oui. I want to ask the government, the Spanish government, are you ready to accept the result of the election? La position officielle de tous les partisans de 155 et surtout en particulier du Parti populaire et du gouvernement espagnol. Et pour terminer, avec deux réflexions. Une à la communauté internationale et l'autre au peuple de Catalogne. À la communauté internationale et tout particulièrement à l'Europe. To the international community, especially Europe. Je lui demande de réagir.
Il faut voir, il faut comprendre que la cause you need to understand that Catalan cause is a cause to defend values like freedom, democracy, freedom of speech, non-violence, against an attitude from the Spanish government of violence, non-dialogue, of sending people to prison. This needs to end. Because everyone in Europe, everyone will pay for that. I want to say to Catalans that they need to be ready for a long process. We are facing a state that only understands oppression, and the state has decided to use violence in order that we abandon our political project, and we will not do that. We are advancing in a peaceful way. And this is our weapon, and this will be the base of our victory. I want to also thank the members of my government. They all have families and children, and they are threatened. I think they deserve our recognition for all they're doing. And I want to ask you that you give them maximum support. The Popular Party, Socialist Party, and Ciudadanos in Spain want to destroy Catalan institutions. We will do everything we can to keep these institutions alive and against Article 155. We want to keep our legitimate government in Catalonia, and the election in December will follow this same idea. It is with democracy that we have always won. If we can behave in a democratic way, we have always won, but not by using force. Thank you very much.